Let's now talk matters access to justice. There's been a week-long forum on judicial matters in Nakuru County. It comes to a close today, but the question, and this is something we've actually been discussing on Daybreak as well, is how easy is it for the common Mwananchi to access justice in our courtrooms today, yet some cannot afford to even hire lawyers. Let's now bring in our Maria Nyambura, who speaks to Nakuru residents at this moment and stakeholders on the issues revolving around the judicial system. Marian, how easy is it for the common Mwananchi to get justice? Well, Wahiga and Zinzi, good morning. Well, that is a question that we are here to find out from the National Legal Aid Service, a body which was started in 2017 to make sure that these issues are addressed. Reason being, access to justice for members of the public is not that easy. Reason being, just opening a file for any sort of offences can cost someone up to 50,000 Kenya shillings, and there are those who feel that they cannot access that kind of amount. But joining me here to shed more light about this issue is Flora Bidali, who is the coordinator in Nakuru region, just to shed more light about this issue. And maybe if you could start off with what are some of the challenges in organizing this event? Reason being that we've seen that hundreds of residents, be it in Nakuru or any other region, always have that issue. The challenges are the numbers. The numbers that we are getting are wide. We need to really have this all over the country so that we can provide our services to members of the public. Yes. And this is a week's forum. We've seen people trickling in from Nakuru. How many are we talking about so far? Now, reason being, this is coming to a close. You can talk of 100 people per day. They are coming in large numbers. There are those who are inquiring. There are those who already have matters in court, and you talk of at least 100 per day. Yes. Now, access to justice is not that easy. Kindly break for us that down. Now, when one needs these services, legal services, there's the technicality, meaning most people will want to be represented. Now, if you are to be represented, you will need an advocate. To see an advocate, you will have to pay, open a file. You're talking of 50 or even up to 100,000. If it's a land matter, then it's even more expensive. And most people will not be able to afford those services of an advocate. And that is why we have the National Legal Aid Act, which is in force since 2016, and it is there to help the indigent person access to justice. Yes. And maybe what are some of the solutions that you are providing to these individuals? And then again, is this something that is only happening in Nakuru County? Affordability. The main advantage is affordability. Once one qualifies for our services, then they don't pay for the service. We shall provide the legal aid that is required at no fee. Yes. Is it something that is happening in Nakuru only at the moment? We have regional offices. We are in Nakuru. We have a branch in Kisumu. We are in Eldoret, Mombasa, and in Nairobi. So it's happening concurrently? It's happening concurrently, and as soon as this ends today, and next week, we are in Mukuru Kwanjenga in Nairobi. Yes. Thank you. Maybe just to speak to one of the members of the public or rather resident of Nakuru County by the name Amy, kindly utuambie tu umekuwa na shida gani? Hapo awali ulikuwa unatuelezea, lakini utueleze kwa sasa ulikuwa na shida gani ya kupata haki? Wakati yenye nilikuwa na shida ambaye niko na kesi mara mbili kotini, nimekuwa na legal aid advice, nikiwa ninasaidiwa kwa sababu ya vile nikiwa na kesi ambayo imekuwa changamoto, inahitaji mpaka wakili, naenda kwa legal advice, wananisaidia bure, sijai gharamia, na imekuwa ni miaka 4 sasa nikiwa ninasaidia bure. Na wakati nimekuwa kotini, kila mara huwa hiyo magesi ikiwa kotini, kuna mahali wakili akiwa, mimi nakosa wakili, so legal advice wanakuanga wakili wangu na wananisaidia katika hali ya hii kesi ambaye ni kesi ambaye ni changamoto. Niko na kesi pia ya wakili ambaye ameweka wakili akiwa ananitatisa kwa kesi ambaye amenistaki kama mstakiwa, nikiwa na mtoto ambaye nimepata na yeye. Legal advice bado ni tu ndio wamenirudishia hii makaratasi,
ambayo inafaa irudishwe kabla ya siku 15, pia wamenirudishia bure. Labda tu tuambie hapo awali, kabla upate kujua kuhusu maneno ya National Legal Aid, ulikuwa unahisi vipi kwamba kuona uko na kesi lakini kuna vile ambavyo tuseme kwamba hungeweza kufikia ama kupata lawyers kwa haraka? Nilikuwa ninaumia sana, nilikuwa na kuumia kabisa na mateso ambayo hata ukikaa chini unashindwa utapata aje wakili, na hakuna vile unapata, maana mimi sina uwezo ya kuweka wakili, kusimamisha wakili. Nikawa advice na watu kuwa kuna legal aids wanaweza saidia mtu bure. Niliweza kufika hiyo ofisi, nikawa na furaha sana kwa sababu walinipokea bure na wakanisaidia bure. Up to 10 wanaendelea kunisaidia. Nashukuru sana. Legal aids wanakuwa wakusaidia, na wale wote ambao wako shida wanaumia, hawana wakili, wanakuwa shida ambayo hawaelewi kwamba ni wakili gani anaweza saidia, naweza wa advice ya kwamba wapate hii ofisi ambayo inaitwa Legal Aids ambayo iko ni Amerika, na hapo wakifika watapata msaada. Asante. Well, Waihiga and Zinzi, that is a testimonial from one of the, or other members of the public, or other member, a resident of Nakuru County, about the issue of accessing justice for them. Back to you in studio.